এসো না, জীবাণু এখান থেকে এখানে, আর পরে পেট ব্যথা। পারফিউম বিউটি অয়েলের এক অনন্য মিশ্রণ, যার পারফিউম থাকে বহুক্ষণ। এবার তোমার সৌরভ রয়ে যাবে যেখানেই তুমি যাও। নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন, সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ। এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায়, তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট, আকর্ষণীয় কল রেট সহ আরো অনেক কিছু। রবি। Shoaib Malik is hitting the ball really well. Pakistan is up there for getting another big total. Imran Tahir scored quite nicely in the last game, comes back. Another thing these two have started doing really well is just snatching those singles, just pushing the ball into the gap and looking for that single all the time. Yeah, that's such a good call because they're on the back foot, World 11 fielders and bowlers, waiting for you to whack the ball hard, and suddenly they get frustrated when the ball is tapped just round the corner and the strike is rotated. Normally when you're trying to hit the ball hard, you forget the art of rotation, but these two have been very busy at the crease. I think it's a lot to do with Fakhr. He's the one who's changed it. I saw him doing in the Champions Trophy also. If he doesn't get the ball in his zone where he can hit for big, all he does is just pushes it. He makes sure that he'll look for that single. Building momentum, another single. Should we look for a big shot here? 4 balls and just 3 runs. He's called for 2. He'll get a very positive response from Fakhr, who ran briskly. He's extremely fit. A little bit of turn, but hit it quite nicely. Very wristy, Ahmed Shahzad. Just a perfect gap. Excellent running. There was looking for 2, not to be. After 8:59 without a wicket, Pakistan. আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আজকের সূর্যটা থাকবে হালকা নরম, আর তর্কে তর্কে সময়টা কাটবে চরম। এই যে সে চমচমটা পরিবেশন করতে হবে গরম গরম। এন্টারটেইনমেন্টের নামে এই ঘ্যান আর কতক্ষণ? বায়োস্কোপ এন্টারটেইনমেন্ট, যেখানে সেখানে যখন তখন। ভিজিট bioscoplive.com। পারফেক্টের চেয়েও পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ফেয়ার এন্ড লাভলি, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। ফেয়ার এন্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায়, তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট। Nice shot. The man back there. We'll keep it to just a couple. We're going at about 10 to the over at some point, and things have slowed down. And Sami into his second, went for just 2 in his first over. Pace off the ball, and has made it that bit more difficult for both Fakhr Zaman and Ahmed Shahzad.
Oh, did he touch it? He did. He did touch it. Is out. Is on his way. What a way to lose your wicket. Well, they badly wanted that breakthrough. And that of Fakhr, who was looking really good. He's gone for 27. Pakistan losing their first wicket at the score of 61. শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ। আরো খাও লাড্ডু। লাড্ডু আমি বানিয়েছি, প্রবলেম এখানে। আর রক্ষা করবে লাইফ বয়। পেট ব্যথা কানেকশন কি? ডক্টরের থেকে শোনো, জীবাণু এখান থেকে এখানে, আর পরে পেট ব্যথা। এজন্য নতুন লাইফ বয় উইথ অ্যাক্টিভ সিলভার দেয় জীবাণু থেকে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা। কংগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন ঢাকুন উজ্জ্বল সব সময়। এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায় তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট, আকর্ষণীয় কল রেট সহ আরো অনেক কিছু। রবি In real form, Babar Azam played extremely well in the last couple of games. That's a superb strike rate, 123. Couple of 50s as well, with the best of 86. All into his field. Full straight. He's got long on, long off back, and he wants them playing down the ground. Some will say fortunate, and others will say it takes a great effort to be following through to your left and then be able to get down there, as big a lad as he is, to get a touch on that. Yeah, nicely done. The squeeze has led to results, and the result is a big wicket, the big wicket of Fakhr Zaman. And in this little phase, the last 3-4 overs or so, it's the World 11 bowlers and fielders who are holding sway. We have seen big scoring games the last two games. So looking at the World 11 team, the kind of batting they have with Sami now coming at number 7 or 8 maybe, Pakistan definitely need score somewhere near 200. Yeah, I agree. They need a decent score. I think to get themselves in the game, they need to be about 180, 185 is where they want to be, because their bowling lineups are decent. One, good skills within the group, and they can continually take wickets. They're able to do that. They can exert pressure, but also have the skills to bowl Yorkers, slower balls, just to create something. But you want that. Oh, that's going to be close. He had a look. He had a look at whether the throw was coming his end or not. It might well have cost him. Seems confident. That was very lazy from Ahmed Shahzad. He might be home. He might be home. But it was a lazy effort. Yeah, he's comfortably home. But the last few strides he took was very, very slow. He's home. He's comfortable. No problem there. Should be not out. পারফেক্টের চেয়েও পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। এয়ারটেল 3G আর ফ্রেন্ডদের
Tahir. Oh, the second. And this has just turned into a really nice situation to be bowling, and if you're the bowling side as the bowler, you have a look at the big picture and what's required, and in essence there's a score you're trying to defend. So if they're going to get to 180 from this position, someone's going to play really, really well, or you've got to bowl badly. But it creates an opportunity for wickets because they've got to play some shots. Nice shot, good use of the feet, and he'll pick up a couple. I think what Pakistan need to learn is that they have got wickets in hand, so they can. Pretty good shot, hit it really hard. Mid-on was on the boundary but had no chance to cut that. That will help. Picked it and decides, well, that's going. It's nicely looped. It's got a bit of width as well, and he can place it where he likes because it's full enough. Needs to keep that intensity up, Shahzad. And in essence, he should be the one, even though Babar Azam has been in good touch and played well in a couple of games, because he's had a look at the surface, because he's been out there for 31 balls, he should set the tempo of the part. Well, the last 24 deliveries World 11 have bowled, they're only given away 24 runs. So they're very happy on that. That's a beautiful shot. The timing was there, wide of mid-off. Pakistani batsmen they ran really well throughout this last few games also. They don't really have players like Tashara Pereira or Darren Sammy. They're players who plays on the ground, yes. The first one to put the fielders under pressure. 76 for 1. এই সুন্দর দেশটাকে আরো অনেক কিছু রবি শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ। দেশবাসীর এতটা আস্থা। আরো খাও লাড্ডু। লাড্ডু আমি বানিয়েছি, প্রবলেম এখানে। আর রক্ষা করবে লাইফ বয় পেট ব্যথা কানেকশন কি? ডক্টরের থেকে শোনো, জীবাণু এখান থেকে এখানে। আর at less than 5 to the over. Lack of pace, taking some pace off further still, and it's made it difficult for the batsman to get it away. He's got so much experience, Darren Sammy, when you talk about this format, T20 cricket. Been a champion, world champion twice as a captain. Very smart bowler. You can clearly see his analysis. Good shot. One bounce and away for 4. Got to do something. Can't just let him keep bowling at you. Just ones and twos. They've got to get at him if they're to get a good score. Well, it's very hard to control Babar Azam
lately because he's in such a good form. Went deep into the crease and it was a fuller length delivery, but easy picking. Thinking a second, won't get it against Miller. Very quick across the ground. But good batting from Babar Azam. Not being too greedy, not going for another big shot. He's got his boundary in the over, just rotate it and build up to a crescendo. Got to make sure that they get some momentum as they go towards that 20th. And you just need this partnership to get going. Nasfar though, lusty blow, and it repairs it a bit. Oh, missed out. Partnership is 23 from 15. Once the ball gets a little older, it's hard to get away. It's not easy to hit through the line. We've seen throughout this series that when the ball's new, the runs are easy to score. They come easily. You can clearly see the first 6 overs both teams have played. They scored almost 50 runs every time they went in. So once the ball gets a little older, it's hard. Especially with the change of pace. And I think that's the end of the over. We'll talk maybe next over. আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আজকের সূর্যটা থাকবে হালকা নরম আর তর্কে তর্কে সময়টা কাটবে চরম। এই যে সে চমচমটা পরিবেশন করতে হবে গরম গরম। এন্টারটেনমেন্টের নামে এই ঘ্যান ঘ্যান আর কতক্ষণ? বায়োস্কোপ এন্টারটেনমেন্ট যেখানে সেখানে যখন তখন। ভিজিট bioscoplive.com। শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ। দেশবাসীর এতটা আস্থা অর্জনে আমরা সত্যি আনন্দিত। ফ্রেশ সিমেন্ট, হাই পারফরম্যান্স সিমেন্ট। এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায় তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট, আকর্ষণীয় কল রেট সহ আরো অনেক কিছু। রবি শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ। দেশবাসীর এতটা আস্থা অর্জনে আমরা সত্যি আনন্দিত। ফ্রেশ সিমেন্ট। Badri. Well, we were talking about the change of pace, and I think Pakistan did well to bring Hassan Ali back in the squad. He's the one who will bowl in the middle overs. So maybe Pakistan, they might not need 190. The timing is beautiful, beautiful fielded also. Very nicely done. Good cricket. It's struck well. The outfield is very fast and your dive has to be spot on if you're to get to it because it's traveling, and he does such a good job to Sarah Pereira to get down in time and get one hand on it, prevent it from hitting the fence. Off the edge, it's gone fine, it'll go for 4. Much needed, those runs by Pakistan. Yeah, Babar will take that. Pakistan will take that. There were really a couple of good overs World 11 have bowled. Then Pakistan need a bigger over. And this one, so far, cost 8 runs of 4 deliveries. So Pakistan will be looking to make it big.
We saw a little bit of spin today. The pitch is a little bit drier. I was there in the middle today, and I thought it was a little bit drier. But once the light comes on, you know, in the last couple of games, we've hardly seen a spin. But what so far we have seen, a couple of deliveries they have spun. So Pakistan. এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায় তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট, আকর্ষণীয় কল রেট সহ আরো অনেক কিছু। রবি লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। এয়ারটেল 3G আর ফ্রেন্ডদের সাথে 19 টাকা রিচার্জে বন্ধু সিম চালু করলেই 2 জিবি সহ আরো অনেক অ্যামেজিং অফার। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। That Emma Shahzad is still out there. He's a settled player, 49 from 36. Well in. Shahzad is in now. He needs to amp it up. Maybe just hit the opposition with a few big shots in company with the ever elegant Babar Azam. On 49, on 50. This is his best innings of the Independence Cup. He's played spin especially well in the first 3-4 overs. He pierced the field and played a regular innings, and a job well accomplished. He looked in control today. He struggled the first 2 games, got 40 odd, 30 odd, but he looked really in control today. 50 or 37. Played some exceptional shot in his innings. Very keen to change the pace, Darren Sami, and it's not a bad idea on a pitch like this, Wes, because from bowling point of view, you just got to be a bit unpredictable to survive on a beautiful batting strip. Especially with his pace, he's not express, he's not very quick, so he needs variation on this placid track. And I think that's where Pakistan team usually struggles from 10 to 12 overs till about 17. Let's see what happens today. I think this is where his batting will be viewed very closely, because he's got to change gear. Let's see how well he can improvise. What about the 4s and the 6s that are required at this stage? Normally when you're 15 T20, you're just looking to destroy the opposition. Partnership is worth 35 of 25. Babar Azam, another man in form, 20 of only 10 deliveries, strike rate of 166. Darren Sami into his 4th over. He's conceded 21 runs so far, economy rate of 6. None and over will take them to 164 from here onwards, and I think that's not good enough. They have 9 wickets in hand. 11 and over will take them to 179, but it's definitely a 180 plus pitch. Looks good. No turn so far we've seen today, and it's a pack house here. Emma Shahzad is enjoying his innings, 51 of 38. That's well bowled. That really is very, very crafty from Darren Sami. 100 comes up for Pakistan, 100 for 1. When the batsmen are exposing the wickets to him, he's bowling the slow delivery. And when they're standing in the crease where they're supposed to, then he bowls a Yorker. So he summed it up very nicely. The reason is he's got 4 fielders on the boundary. Fine leg, square leg, mid wicket and mid on. That's why he follows the batsman. And you know, gentle off breaks, good over, reasonable over, 6 runs from it. 101 for 1 in 13. পারফেক্টের চেয়ে পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য
ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। এই সুন্দর দেশটাকে যারা নতুন করে দেখতে আর দেখাতে চায় তাদের জন্য রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে থাকছে 20 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট, আকর্ষণীয় কল রেট সহ আরো অনেক কিছু। রবি শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ। দেশবাসীর এতটা আস্থা অর্জনে আমরা সত্যি আনন্দিত। ফ্রেশ সিমেন্ট, হাই পারফরম্যান্স সিমেন্ট। এয়ারটেল 3G আর ফ্রেন্ডের সাথে 19 টাকা রিচার্জে বন্ধু সিম চালু করলেই 2 জিবি সহ আরো অনেক অ্যামেজিং অফার। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। Let's have a revisit of some good shots played by Ahmed Shahzad. He liked this line from Monem Morkel, very elegant off his pads. He's played Badri beautifully right throughout this free T20 series. He's good against spin, more purposeful against spin. Most of the runs, 14 in front of square, 14 leg side, down fine leg and square leg. Strike rate of 133. That's a good strike rate in this format, 130 plus. Pereira into his second over, he's conceded 13 in his first. Samuel Badri 3 for 28. Monem Morkel expensive 2 for 16. Ben Cutting only 4 runs in 1 over. And Darren Sunny 4 overs, 24 runs. Oh, grasped Imran Tahir. It went quickly, it was flat, but still could have taken it rather easily because he didn't have to move almost at all. It just went at him at a pace. It was one of those deliveries he could have hit anywhere, but unfortunately for him went straight to Imran Tahir. Unfortunately for him again, for Babar, that he dropped it. It was firmly hit, like Ramesh just mentioned. Change of field, fine leg is coming up. And Madoff is going back. He's cursing himself because he could have put it away anyway on the leg side and found the fielder instead. I like the way he ran after dropping that ball. There's no concern of being embarrassed at all. The World 11 will gladly take this passage of play because hardly any big shots have been exercised by Ahmed and Babar. Pakistan have scored 35 in last 4 overs. It sounds a lot more, but if you see the situation, 9 wickets in hand, it should be about 45-50. One of them, especially Shahzad, is fit. Oh, beg your pardon, Shahzad is well set. He should take a risk, at least a couple of deliveries in every over from now onwards. Gonna come back for 2. No, they're gonna settle for 1. He's very, very quick and a very strong arm. Mela.